Wish you all a very, very happy Guru Purnima, Vyasa Purnima. The best wishes of the Guru's blessings. Hope and pray that best of the best blessings of the greatest of the great Gurus, especially from the Indian tradition, is bestowed on you. So I wish and pray that each one of you get that the great human culture, Samskriti, and great blessings of all the Gurus of your life. Happy Guru Purnima. Happy Guru Purnima. Happy Guru Happy Purnima. Guru Happy Purnima to you, sir. sir. Thank you. Thank you Happy so much. Guru Purnima. Yes, God bless you. One of the brilliant days, morning 6 o'clock, started a little early, but 6 o'clock in the yoga session Guru Purnima celebration. So that was awesome morning. Then one particular place, they called me for one Guru Purnima celebration. I was a little skeptical why they called me there. Is it because I'm a Guru and Purnima is connected to me? Something I don't know. So whether they're confused with that, I don't know. So, but nevertheless, one of the brilliant days of my life, not because of anything else, no doubt knowledge, power, ella kade ide. Almost around 200 plus innocent people we are surrounded. That's a very rare case. Okay, so where today it's difficult to get those, and those who come and wish Guru in a true sense, in an Indian tradition. Wow, I think just awesome. Maybe 95% of the people are above my age. Yeah? So this way it is happening is just awesome. In Mandya, I had been there for one of the program, just brilliant. That's why your class has been rescheduled. It's a late aito, and there are old students. So I could not say no to that. ಒಬ್ಬನಂತೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದವನೆ ಏನು ಮಂಡ್ಯದ್ದು ಮದ್ದೂರಿದ್ದು ಒಡೆ ಅದು ಇದು ಭಾವನಾ ನೀನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀನು ಸೊ just awesome. So I just came just very short while back. I thought I'll just start. Okay. Anyhow, so let's resume our discussion. So income from salary and income from house property, the target for today. And tomorrow, PGBP and TDS. TDS is fine. Right. So salary, confusing head, not complicated. Confusing head, but still important from the exam perspective. And house property is the chiller head. Yes. So, point number one, I'm an employee of Chitra Limited. Whatever I receive from employer in the employment capacity is called salary. So, whether it is a monetary salary, non-monetary, whatever. Point number one. That means the conditions for taxing any income under the head salary, that should be an employer-employee relationship. Point number two. So there are three sections. I call it as a three related section. 15, 16, 17. CDD. 15 is a charging section. 16 is a deduction section. 17 is a definition section. Charging, salary is taxable on due basis or receipt basis, whichever is earlier. Arrears of salary, baki, is chargeable, is whenever it's a chargeable on receipt basis. If it is not taxed on due basis earlier. If you already earlier offered on due basis, there is no question of taxation again. There are two explanations below 15. Salary received, salary taxed once on advance basis, cannot be taxed again on accrual basis or due basis, or vice versa. Salary once taxed on due basis now, so cannot be taxed again on receipt basis the next year. Second one, myself and Surabhi are partners in a partnership firm, and working partner receiving salary from a partnership firm is not salary income. Now you should be master of it because it is taxable as business income under 28 within the bracket V. So in an MCQ question, salary received by a partner from a partnership firm is not a salary income given by small a. Explanation to section 15. Small b 28.5. What is your answer? Kelskota ilva? Revision class. Revision class. Repeat. Everything cannot be repeated alva. Yeah. Any question? Yaru kelskodangiಲ್ಲ? Yeah. What did I say? Salary received by a partner from a partnership firm is not salary income. Okay, given by small a option. Explanation to section 15.
Small v, section 28 which is the bracket V. What is the answer? Section 28. 28 with the 15. bracket. Explanation to section. Yeah, you are waiting for 4 options. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವ್ ಮಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಏನು LBM ತರ ಆಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 15 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳೋದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 15 ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ 28 ಸೇಸ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ವೆರಿ ಗುಡ್ 16 is a deduction section so old regime as well as new regime. 16(1)(a) is available. Old regime 50,000 rupees, new regime 75,000. 16(2) and 16(3) only under old regime and new regime are sigodilla. Entertainment allowance first added to the gross salary. Deduction only for government employees. 1/5 of the basic pay. Actual year received ಅಥವಾ statute limit of 5,000 rupees. Professional tax borne by employer Chaitra. Add to the salary, deduct. Borne by the employer, simply deduct. Next, under the new regime, 16(1)(a) bit, 16(2), 16(3) sigodilla. Next, 17, there are 3 important definitions, only 3, inclusive definition. 17(1) salary. Anything received from the employer, wages, sanity, gratuity, pension, whatever you receive, plus section 7 ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ last 3 items, sorry. 3 items of section 7 are last 3 items of section 17 which is the bracket 1. They are just added as it is copy pasted here. Then 17(2) is a perquisite. 17(3) is profit in lieu of salary. Now profit in lieu of salary in lieu of, instead of. I am an employee of Kavana Limited. I've been appointed for 5 years. But after 3 years she throws me out, or she changes my designation etc. for which she gives me a compensation. So instead of salary, if I'm getting something, which is actually a capital receipt, capital receipts are normally not chargeable unless specifically included. So here, 17(3) is an example, Deepa. Even though it is a capital receipt, it's going to be taxable. Compensation received for termination of employment, compensation received for modification, keyman insurance policy, statute. Key man means important person. Key andre important. Cost India, income tax, accounts. So, keyman insurance policy is a life insurance policy taken up by the employer, the business entity, on the important person of the organization. Now, the premium what is paid by the employer is allowed as a business expenditure under section 37 within the bracket 1. Business expenditure 37(1). Whereas tomorrow, unfortunately, the employee got tax. The employer will receive the money because that insurance was taken to protect the interest of the employer. It is a business income, section 28. Received by the employee. The employer says, okay, you receive. Okay. If you divert the income before even the right receiver has, the employee receives, it is income from salary. It is received by anybody else. Non-employee director. They are important. So they are not employees, but received by the director. When received by the director, it is income from other source. Classic example of an income being taxed under 3 different heads. Business income first priority. If not, salary. If not, income from other source. In the order in which I said. Next, any contribution received, any amount received from URPF is also profit in lieu of salary. Unrecognized provident fund, unrecognized provident fund. Right. Now, the basic salary structure, I'll take you through anyway, just for visualizing. First, basic pay. So, I'll say 10 lakh rupees is the basic pay. Then you get allowances, 2 RMRs. Special allowances, then HRA, ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ. HRA 1013A, read with rule 2A, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Only under old regime, new regime ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. So, government ya non-government, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ. Yeah. So, 1013A, government non-government differentiation ಇಲ್ಲ. Unlike 1010A, government non-government. ಇಲ್ಲಿ government non-government. ಮನೆ ಬೇಕಲ್ವಾ, governmentಗೂ ಬೇಕು, non-government ಬೇಕು. So, actual received column is visualize ಮಾಡಿ. Least of the following is exempt. Rent paid minus 10% of salary. Actual HR received 40% of the salary. If you are residing in Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, if you are residing in, staying, employment ಅಲ್ಲ, BCDA.
Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, or the MCDK, then instead of 40%, consider 50% of the salary. Most of the cases, salary, there is no specific mention. Salary means basic pay plus DA if it is taken for retirement benefit, then plus a commission which is a fixed percentage of turnover. Commission which is a fixed percentage of turnover achieved by the employee. So, salary for the purpose of HRA, then RPF contribution VRS So, most of the places, wherever I don't mention from now onwards, it means basic pay plus DA if it is taken for retirement plus fixed percentage commission if it is a fixed percent commission on the turnover achieved by the employee. Fixed commission Allah. 10,000 per month is a fixed commission, Samhita. So 10% on the sales is a fixed percentage commission. I hope you're catching it. Right. Next, special allowances. Again, only under the old regime, new regime will see okay. Special official allowances, city hard. City hard. Yav city hard there. Conveyance allowance, traveling allowance, helper allowance, academic research allowance, daily allowance and transfer. It's also called per diem allowance. Then uniform allowance. Whatever received minus spent, unspent amount is taxable. Whereas personal allowances, children education huge amount. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು at least population control ಆಗಬೇಕು. ಜಿಜುಬಿ 100 rupees ಸಿಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ population ಅಲ್ವಾ. 100 per month per child up to maximum ಸಾಗರಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿಗೆ ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ 2 children. Okay. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಡಮ್? How many children you have? ಓಕೆ ರೈಟ್ ವೇಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಇವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಂಟಿ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ 100 rupees per month per child up to maximum ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದಾರ. ರೈಟ್ 100 per month per child up to maximum 2 children. Okay, is exempted. Whereas children hostel allowance 300 per month. So transport allowance normally ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Only for specially abled people, okay, disabled people ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ 3,200 per month ಸಿಗುತ್ತೆ. 3,200 per month ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಡಿ, ಅದು ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಮೇ ಬಿ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಲೂಸ್ 1 or 2 marks ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಟೂ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಲೀವ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಅಲವೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲ್ಲ. So these are the exemption. So received minus exempted is taxable. This is fine. Then we have, so basic pay, allowances. Then you can visualize the commission, fees, bonus, whatever, fully taxable. Then we have perquisites. Perquisites are some special ones. We'll take you through. First one is RFA. RFA ಅಥವಾ concessional RFA. Then we have CS gate, which are taxable only in the hands of specified employee. Additionally, if you are a specified employee, additionally they are going to be taxable. CS gate. What is CS gate? Car, sweeper, gas, education, then transportation facility. Right. So RFA X plus Y minus Z. CS gate. Majority of the places we are going to buy CTC. Whatever is the employer spending on them, it is going to be taxable. Then other curriculum, we go through it. Next, so basic pay, then allowances, bonus, commission, whatever. Then perquisites. Perquisites, you have to go a little deeper, specifically by heart padbekadana, some cases. Then we have retirement benefits. 1010 gratuity, 1010A commutation of pension, 1010AA encashment of earned leave. Nenpagta idea? Yes, sir. Yes, sir. I'm trying to recall the project. Screenshot ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. Then provident funds. Provident funds are very simple. SPF and PPF, everything is exempt. RPF every year about 12% is taxable, employer contribution. Interest in excess of ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ 8.5%. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 8.5, 9.5 ಎಷ್ಟಿದೆ? 9.5%. Excess is taxable. Excess is taxable. Fine. Then ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಬರುವಾಗ. ಸೊ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು RPF, approved superannuation fund and ETCCD pension scheme put together, when employer has contributed more than 7.5 lakh. 7,50,000, more than 7, the excess is taxable.
ಅದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಅದು ಎರಡು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ URPF ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಫಂಡ್ ಆಫ್ URPF, ಅಥವಾ URPF is converted into RPF, Section 7 ಅಲ್ಲಿ deemed to be received. In that case, employer's contribution plus interest on employer's contribution taxable as salary, interest on employee's contribution income from other sources. So everything you add, this is called gross salary. From there you give deduction under Section 16, which I have already discussed. So difference is called net salary. This is about the salary computation. Let us quickly take you through the provisions. Material ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ದವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ ಹತ್ರದ್ದು anybody has not taken the material, and if you want to take, one of our students was taken, but he has cleared his intermediate examination, ಅದು ready ಇದೆ, you can take it from instead of wasting the paper. So quickly better ಇದ್ದವ್ರು highlight ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 15 is about due wages or receipt wages, whichever is earlier, and ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ arrears chargeable when ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಡೋಕೆ arrears chargeable on receipt wages if not charged earlier on due wages. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಬೇಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು 200 pages ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ 200 pages book, ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 200 pages book ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. instead of wasting our time, ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. whichever you are comfortable, you do it. 200 pages book ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. Explanation 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Explanation 1 ಏನು? Advance salary once taxed on advance salary once taxed again cannot be taxed again on due wages next year. Explanation 2 is partner salary, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 200 pages ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದುವಾಗ ವಾಂತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ 2 is what? ಛಾಯಾ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ 16 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು. 16 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್, 50,000 ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್, 75,000 ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ, ದೆನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 1/5 ಆಕ್ಚುಯಲ್ 5,000. ದೆನ್ 16 ಆಲ್ಸೋ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್. So definition of salary, anything received by employer. What is that? Employee. Wages, annuity, pension, gratuity, advance salary. Advance salary is taxable, advance against salary ಅಲ್ಲ. Fees, perquisite, profit in your salary, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು. ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಇದು, ಲಾಸ್ಟ್ 3 items. ಸಾರಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಇದು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 17(1) ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಸ್ಕೀಮ್, ETCCHL ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಅಲ್ಲಿ 3 ಐಟಮ್ ಇತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇನ್ಕಮ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ 17(1) ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 17(1) ಪಕ್ಕ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಈಗ ಆಂಟಿ ಯಾವುದು? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಪಿಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೊಂದು 4 year ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಏನು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಬಿಡಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಲರಿ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ETCCH ಅಂತ ಒಂದು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ದೀಪ? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, 2 is the perquisite. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, extremely crucial. RFA to non-employee directory is not a perquisite here, because whatever is perquisite should be given to employee or any member of his household. Member of the household. Beautiful summary. So who is member of his household? Spouse, Charan, within the bracket, yes. No, this is paragraph. Then parents, children and their spouses, servants and dependents of the employee. Iste. So ಇದನ್ನ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಮ 200 pages ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಟಕ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇನೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನವರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರು. ಮೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವಿಷನ್. ಅದು ರಿಪೀಟೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನವರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋರು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ರೋಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಜೂಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಬ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿವಿಗಳಾದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅದ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ನಾವು ನಮ್ದು ಇದಾ ಯಾವ್ದು? ಸರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅವಳೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಐಕನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್. ಎಲ್ಲಿ? ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗೆ. Bottom right. ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಇದಾ? ಹಾ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಇಂಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೂ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೋ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಐಕಾನ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಆಪ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ತಾಕಿದೆ ಅದೇನಾ? ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದೇನು? ಇದಾಯ್ತಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಹಾಳಾಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಲೀವ್ ಸಮ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಖಾಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 more ಪೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮರ ಕಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಏನೋ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಟಿ. ಏನ್ರಿ? ಏನು ಹೇಳಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಿಲ್ವಾ? ಏನೋ ಬರೀ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಖುಷಿಗೇನಿಲ್ವಾ? ಪಾರ್ಟಿ ಗಿಟಿ ಏನೋ ಕೊಡ್ಸಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ. ಕೊಡ್ಸೋಣ ಸರ್, ಕೊಡೋಣ ಸರ್. ಕೊಡ್ಸೋಣ, ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಬಿಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಡೋಣ ಸರ್, ಕೊಡೋಣ. ಕೊಡ್ಸೋಣ, ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಅರ್ಚನಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಕೊಡ್ಸೋಣ, ಮಾಡ್ಸೋಣ. ರೈಟ್. 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಬಿಡಿ ಸರ್. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿನಾ ಯಜಮಾನ್ರದ್ದು? ಹಬ್ಬ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 20th ನೋಡ್ರು. ಆಗಸ್ಟ್ 20th ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಎಲ್ರು ಬನ್ನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20th. ಜುಲೈ 20th. All of you write on a fresh page. Yeah. ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ಕೊಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫಾರ್ 56 to 10. ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು 56 to 10 ರಿಲೇಟಿವ್. 2 RMRs ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ HF ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಏನು? ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಒಳಗೋಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹಿರಣ್ಮಯಿ. HFಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲಿಬರ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ b, brothers or sisters of the individual. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ಲೇ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಪೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತ.
ನೆನಪಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಪೌಸ್ ಅರ್ಚನಾ? ಯಾರ್ದು? ನಿಂದ ಭಾವನಂದ? ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರ್ದು ಇಲ್ವಾ? ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೌಸ್ ನೆನಪಾಯ್ತಾ ಏನು ಬರೀಗ? ಸೊ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ ಏನೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ದೆನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಸ್ಪೌಸಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಅದು ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅದು ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ನೈಸ್. ಅದು ಫುಲ್ ಓವರ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಬ್ಬದಿಂದ ಮೊದಲು. ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸಾರಿ? ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಬ್ಲೂ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಬರೀ, ಬ್ಲೂ ಇಂಕಲ್ಲಿ. ಇ ಏನು? ಎನಿ ಲೀನಿಯರ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ASCENDANT. ಅಸೆಂಡೆಂಟ್. ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಇಂದ ಬರೋದು. ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕೆಂಡೆಂಟ್. ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್. ಎನಿ ಲೀನಿಯರ್ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ASCENDAANT. ENT ಅಲ್ಲ, ANT. ಆಂಟ್. ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್. DANT. ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡಿಟೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಸ್ಪೌಸ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಈಗ ಬರೀ ಅದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ A to F. ಆದಿತ್ಯ ಸೋಮಯ್ಯ ಹೇಳು. ಜಯಮ್ಮನ್ ಗಂಡ ಆದಿತ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುನಿಯಮ್ಮ. A to F ಅಲ್ಲ, B to F ಅಬೌವ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. B to F ಅಬೌವ್. ನಾವು ಆ ರೆಡ್ ಇಂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ? ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಯು, ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಪೌಸ್. ಇದು MCQ ಕೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಯಾವುದೊಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್? ಸೊ not going too detail, presuming all of you attended the vision class, that's why revision is happening now. So ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ಪೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತೆ B to F. B to F is our spouse. ಅದು ಕವರ್ ಆಯ್ತು. Then whatever is applicable to me, applicable to my wife also. Brothers or sisters of individual, brothers or sisters of spouse of the individual. Linear ascendant ಅಂದ್ರೆ parents, tatas, muttas, tadla, your children. Next, same way. So linear ascendant or descendant of your spouse. Same way, Charan, your wife's children are also your relatives. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್? ಸಾರಿ ಚರಣ್. children even relative ಆಗ್ತಾರೆ. Then only one item ತಾನೇ not related is your parents, brothers and ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಇದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೇಡವಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? 56 to 10 ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೆ. 56 to 10 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, that is the relative. Next, one more same, that is point A ಅಥವಾ point number 1. Point number 2, relative for general purpose. Relative for general purpose. Anybody knows section previous batch? ವಿಶ್ರುತ ಬಡ್ಕೋ, ಏನಾದ್ರು ಬಡ್ಕೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಗಿಯೋದಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಡ್ಕೋ, ಉಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಕೋ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಕೋ. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್
Where there is a capital asset, there is a relative. Capital asset section in the previous batch ಅವರು 214. 214. 14 on transposition ಮಾಡೋ 41. 241. So easy, so easy. So 2 within bracket 41. Relative. Relative general purpose. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ relative definition ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ, for example 56 to 10 you cannot use this. If anywhere else they have used, then you have to go by this definition. General purpose, say section 40 capital A within the bracket 2. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ 241. ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, husband, wife. Actually, they should use the word spouse. It's okay. Husband, wife. It's a dangerous definition. Today's generation actually is misinterpretation also. ಹೆಂಗೆ ಚರಣ್ ಇದ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಚರಣ್ ವೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಚರಣ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಚರಣ್ ವೈಫ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ, ನೀನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನಿನ್ನಣೆ ಬರ, ನೀನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕು. ಯಾ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ವೈಫ್, ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, or any lineal ascendant or descendant, or any lineal ascendant or descendant of the individual. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಇರ್ತೀವಿ. ತಲೆಯಿಂದ ಕೈ ತೆಗಿ ಅರ್ಚನೆ. ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ವಿಗ್ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಬಿಸಾಕ ಆ ಕಡೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ವಿಗ್ಗನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಜಮಾನರು ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋಣ. ಅದು ಗೊತ್ತಾ, ನಾಳೀಗ ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಫುಲ್ ಬಾಳ್ಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಖ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇಲ್ಲ 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 ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. 40 ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ 48 relative for other purpose. Who is relative? Say for HEF, firm or AOP, ಯಾರು ರಿಲೇಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು? ಡ್ಯಾಶ್ ಮೆಂಬರ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಬಾರ್ ಮೆಂಬರ್. HEF ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, AOPಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? 20. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20%. ಯಾರು 10 ಹೇಳಿದ್ದು? 20% or more. Nothing is given. It's always a 20% or more. 20% or more. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So this is the definition of relative, right? So relative ಆಯ್ತು. Next, so they look same, but they are not same. So I repeat, first what you wrote, definition for 56 to 10. ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್, ಅಲ್ಲಿ 1A ಅಂತ ಬರೀ. Now what you wrote is 1B. Both the terms are relative. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೂ? ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. This is how you have to make the notes. ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ wherever there is a confusion, wherever there is a ಸೇಮ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮರ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗಲ್ಲಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಬೇರೆ. ಎಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಬೇರೆ. ಯಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್, 10 within the bracket 5. 10(5) ಏನು? LTC. 10(5). So medical purpose is given in 72 ಕೆಳಗೆ. ಇದು 10(5) is what? LTC, leave travel concession. Family word is, so ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ means, again individual, it means 2 RMRs, spouse and children.
2 ಮಾರ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೌಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್. SPB, ಸಿಸ್ಟರ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಪೇರೆಂಟ್, ಬ್ರದರ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ SPP, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್. ಓಕೆ, SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಅನ್ಬಿಲಿಯಬಲ್ ನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ SPB, ಸಿಸ್ಟರ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, wholly or mainly dependent on individual. Wholly or WHOLLY, or what? Mainly dependent on individual. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರು? Yes, sir. So this is the word used for what? Yes. Family definition. So underline. Next, point number 3, different thing. So relative ಬೇರೆ, family ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ. ಕಮ್ ಟು ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ಯಾರದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಚಿರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್. ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ perquisites rule 3. Member of household for the purpose of perquisites rule 3. 17 rule 3. Member of household and ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ? One by one. Spouse within the bracket, yes. Parents, big definition. Then children and their spouses. Then servants and dependents. ಯಾರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದ? Employee. ಸರ್ವೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಾನು. ಎಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಥ್ರೂಕ್ಸ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂಕ್ಸ್ ಬಿಲೋ 1A, 1B, 1C. ಯಾವುದು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಫಾರ್ 80E. I repeat, first we defined relative, then we defined a family, then member of household. I have gone in the increasing order of the coverage scope. So ಈಗ we are discussing about relative 1A, 1B, 1C. ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ. 1C ಏನು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಫಾರ್ 80E, ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್, ಅಲ್ಲೇ ತುಳಸಿ. 80E is ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. 80E is spouse and children ಅಷ್ಟೇ, spouse and children, and student for whom he is the legal guardian. ಈಗ Kavana is not my blood relative. Now if I consider as my relative, she want to do some MS ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಳು MS ಗೆ ನಾನು ಲೀಗಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೆನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನ್, ಇದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ನಾವು ನನ್ನ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು ಅನ್ನೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಬಾಬಾ? ಸೊ 80E ಸ್ಪೌಸ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೌಸ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಸ್ಪೌಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Now Kavana is not my relative by blood, but I want to what you call the sponsor education. I want to act as a legal guardian anta idre, then she will also be related. Very unique, beautiful definition. Did you understand? Yes. So take ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿ, ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದು ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Shall we? Yes, sir. So relative ಆಯ್ತು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತು, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. I hope all of you covered. Yes. Now coming to the point. So perquisites are defined in 17.2. 17.2 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ RFA. 17.22 is concessional RFA. 17.23 is specified employees. Yeah, who is a specified employee? Specified employee intended to be a rich employee. Who is rich employee? Director employee, employee having a substantial interest, ಅಥವಾ so employee whose monetary salary
after deduction under section 16 is more than 50,000 per annum. Our ಕೈಯಲ್ಲಿ only, sorry, in their hands, additionally, normal perquisite tax, RFA tax ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. Additionally, following 5 perquisites are also taxable. ಯಾವುದು ಪ್ರಜ್ಞಾ? CS get, car, sweeper, watchman, etc. gas ಅಥವಾ mode of power, water, etc. education facility, then transport facility. They are additionally taxable. Then 1724, employee's obligation met by the employer. Then 1725, any assurance or annuity contract. Okay, if assurance or annuity contract is borne by the employer, that is also going to be taxable as perquisite. 1726 is sweat equity shares. If the employees have been given some sweat equity, ಅಥವಾ ESOP ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಗಿದೆ ನಾನು ESOP ಇದ್ದು, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ Z straight away. Clause 7 and clause 7A, what we discussed 2 minutes back, Annapurna has answered alva. Above 7.5 lakh when you contribute, so that comes down to 7. 7 is interest on the same, and 8 is any other fringe benefit as may be prescribed, like loan given to the employee, interest free, ಅಥವಾ food above 50 rupees per meal. Then gift in kind 4,999 ವರೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 5,000 above in kind, in cash ಆದರೆ ₹1 taxable ಆಗುತ್ತೆ. ₹1 also taxable ಆಗುತ್ತೆ. So that's why in gift in kind 4,999 is ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಆಂಟಿ ತೋರಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಇರ್ಲಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ನಾನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೆನಪಡಿ ಕೂಲು. ಈಗ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೊದಲು ಅವರು ಹಾಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ, ಮದುವೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆಗಲೇ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅರ್ಚನಾ ಅಲ್ವೇನೆ? ಅರ್ಚನಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಹೇಳು ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಹೆಂಗ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಾವು RFA, how do you tax it? Extremely important and beautiful, and you are lucky now. Earlier there are some multiple percentage, now it is very simple. So if the accommodation is, sorry, you are a government employee, so perquisite is actually X plus Y minus Z. X ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು X ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, so if the accommodation is owned by the employer, big city, more than 40 lakh population, 10%. 15 lakh to 40 lakh, it is 7.5%. Other city, 5% of the salary. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. Okay. Then you remind me about salary definition. ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. Then if it is rented ಅಥವಾ hired, highest ಎಷ್ಟು percentage ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಈಸಿ. Look at me. I am in a big city like Bangalore, where the population more than 40 lakh. Perquisite is 10% of the salary. Salary definition is very big. Next, 15 lakh to 40 lakh population ಇದ್ರೆ, then 2.5% ಕಮ್ಮಿ, 7.5% salary. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಪುಲೇಷನ್ 5%. So it is 5%, 7.5%, 10% of the salary. First point. If the accommodation is rented by the employer, highest ಎಷ್ಟಿತ್ತು 10%. 10% of salary or accommodation charges, whichever is less. Then own accommodation ಏನ ಇದ್ರೆ, whether the government or non-government employee, so it is only X minus Z. X plus Y ಬರೋದಿಲ್ಲ, because Y is only for the non-hotel. Whenever accommodation is furnished, then Y has to be considered. Are you getting my point? Right. There's also one special point. If the same accommodation is provided to the second year also, then cost inflation index capital gains ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಇದು ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸೆಷನ್ RFA ಆಸ್ ಎಬೋ. ಸೊ ಮೈನಸ್ Z ಪ್ಲಸ್ Y ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ದ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, 10% of the original cost of the furniture or actual hire charges, whichever is applicable. So I am an employer, Chitralekha. She gives me 10 lakh worth of furniture owned by her. Add 1 lakh. She has taken some furniture on rent. Furniture here means furnishing. Furniture ಬರುತ್ತೆ, AC ಬರುತ್ತೆ, microwave ಬರುತ್ತೆ, sofa ಬರುತ್ತೆ. Anything she provides in my house. Furnishing. So ಅದರದ್ದು 10% OC or ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓದುವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದಬೇಕು. ಖಾಲಿ 10% ಓದಬಾರ್ದು. 10% of the OC, 10% of the
original cost, Deepa, or actual hire charges, Samhita, whichever is applicable. This is about the accommodation. Then, so RFA X plus Y minus Z. Now, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Perquisites of RFA, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ visualize ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ notes ಅಲ್ಲಿ much better chart ಇದೆಲ್ಲಿ. So, all the cases X plus Y minus Z. Hotel accommodation only X minus Z. Z ಅಂದ್ರೆ throughout income tax, income tax ಅಂದ್ರೆ amount borne by the assessee, consideration. Y andre furniture owned by the employer, 10% of the OC, rented on the actual rent charges. Are you clear? X differs, government employees andre license fees, whereas non-government owned by the employer, 10%, 7.5%, 5% depending on the population, respectively above 40 lakh, above 15 lakh, ಅಥವಾ less than equal to 15 lakh. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ, important. Whereas if it's rented by the employer, maximum is to 10% of salary or rent which is less. Hotel accommodation, X minus Z. ಇಲ್ಲಿ X is highest percentage ಎಷ್ಟಿದೆ? What is the highest percentage? 10%. 10%. They are not changed. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 24% ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಅದು, because they are including even the furnishing value, 24% of the salary or actual hire charge, whichever is less. However, if hotel accommodation is given on transfer, up to 15 days in aggregate, hotel accommodation perquisite ಇಲ್ಲ. On transfer ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು, ಅಪ್ ಟು 15 days ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವರ್ಷ 10 days in Mumbai, 10 days in Andaman, 10 plus 10, 20 days out, 15 days in aggregate, no perquisite value coming into picture on transfer. ಅದೇ ತರ, if suppose you have been given 2 accommodation on transfer, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದೆ, then you have been shifted to Andaman Nicobar ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, then first 90 days ಗೆ find out the accommodation perquisite value of first house or second house, whichever is less. After that, all the accommodations are taxable. Accommodation given in a very remote area, so offshore installation, onshore, etc., which is a temporary construction, normally no perquisite, because normally nobody prefers to go and stay in those remote areas. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ decent ಆಗಿ? ಅದು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. 1721 is RFA, rule 31 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಿದೆ. 2 is what? Concessional RFA. Now 1723, ನಿಮ್ಮ notes again. Is it okay this way, or do you want me to get into the regular notes? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Honestly, okay, comfortable? Yeah, ಓದ್ಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಓದ್ಲೇಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. So 1723 is any benefit provided to specified employee, they are additionally taxable, CS get, mainly CTC minus Z. C ಅಂದ್ರೆ car ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, rule 32. Car is owned by the employer, car is owned by the employer. Expenses met by the employer, expense met by the employer. Use it for official purpose, personal purpose, part. Simple common sense. If it is official purpose, there cannot be perquisite. Perquisite andre ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? Perquisite synonym ಏನು? ಆದಿತ್ಯ ಪನ್ನಾಗ್. Perquisite personal benefit. Official ಗೆ no perquisite. Suppose if it is exclusively personal, everything provided by the employer is a perquisite. Or petrol expense, running and repairs expense, ಏನು ಕೊಟ್ಟರು everything is taxable. Whereas if it is partly, then you have to see, car is owned by the employer, expenses are met by the employer, big car, highest perquisite, small car, less perquisite. So big or small, how do I know? 1.6 liters. Above 1.6 liters CC idre big car, otherwise small. So common sense. Car is owned by the employer, expense met by the employee, expenses are met by the employee, and small car 600 per month. Whereas big car 900 per month. Whereas expenses are also met by the employer, 900 into 2 is to 1800 per month. So then if it is a big car, 1800 plus 600 is equal to 2400. Now in a stupid connection I told you to remember about that. So smallest is 600. The next is 900. 600 is 1.5. Whereas highest is 900 is double is to 1800. 1800 plus 600 is 2400. ನೆನಪಿದೆ ಈ ತರ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿದ್ದು? So car owned by the employer, expense met by the employer. ಇದನ್ನು ಫಿಗರ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. So this is about the car. Next, car if it is owned by the employer and provided to you purely for personal purposes, depreciation has to be considered. Depreciation to be considered here is
10% or 20%? ಎಷ್ಟು? 10%. ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಡಿದ್ವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್. ಇದು 10% ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 10% ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ದೆನ್ 17 ರೂಲ್ 3 4 ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ವೀಪರ್, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್, ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಎಲ್ಲ CTC ಮೈನಸ್ Z ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಮೆಟ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಫುಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಸ್ವೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ESOP ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ Z ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಲ್ 3.8 ಮತ್ತೆ ರೂಲ್ 3.9 ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ SBI ರೇಟ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್, ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೈನಸ್ Z. SBI rate is 10%, but they are charging 2%. Purchase will be 8%. Next, food is provided, free food. If they are giving you Sodexo coupon, up to 50 rupees per meal is not taxable. Above 50 rupees, excess is taxable. 60 rupees kotre sana, 10 rupees is taxable. Next, gift in cash, 1 rupee also taxable. Gift in kind, 4,999, 5,000 taxable illa. So 4,999 taxable illa, 5,000 above fully taxable. One or two special points. Computer but the laptop, if they give you and they say, okay, so you use it and give back, no perquisite. Because the computer laptop kotre, they are expecting you to work at home anta helidde ನಾವು, no perquisite. Ade if they sell it to you at a concession rate, perquisite barutte. So whenever the asset has been sold to you, whatever the original cost minus depreciation prescribed minus Z, ಅದು ನಾನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೋಟ್ಸೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ perquisite. To give a simple example, computers and electronic items, digital diaries, scanners, etc. TV ಅಲ್ಲ, TV electrical ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 50% WDV ಈಚ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, ಮೈನಸ್ Z, that's going to be the perquisite. So this is mean reasonable gamut of the perquisite calculation. Reasonable ಆಗಿ. Okay, big chapter ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು 200 pages ಅಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಮಗ? ಮಗ? Yes. Sir. So then medical perquisites, medical allowance are fully taxable. Medical perquisite in the government hospital ಅಥವಾ public recognized hospital is exempted. Medical perquisites outside India, medical expense and stay expense of the one attendant is also exempted to the extent permitted by RBI. Traveling expense, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ, traveling expense exempt ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ gross income should be less than or equal to 2 lakh. ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Then COVID related ಏನಾದರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ that is also fully exempted. 17.3 profiting of salary ಆಯಿತು. 1010cc is extremely important. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಫ್ ಚಿತ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ 10 lakh ಸ್ಯಾಲರಿ. 10 lakh ಮೇಲೆ 1,12,500 ಪ್ಲಸ್ 4%, 1,17,000 TDS ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಡೂ ದ TDS. ಶಿ ಸೇಸ್, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್, that's going to be perquisite in my hand. My obligation she is paying. However, if it is a kind perquisite, adra mele tax if she bears it, it is not going to be added, exempt under 1010cc. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ exempted, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 40A ಫೈನಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ too many chungus in their hand. That's why there is no deduction under employer category. Are you catching, Baba? Yes, Right. sir. Sentences. Yes. So gratuity, etc. Will not go too much, but still gratuity, commutation of pension, earned leave, all the three straight away exempt, because ತುಂಬಾ detail ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ. Government employee fully exempt. All the three cases, if it is received at the time of retirement or after retirement, while in service receive ಆದರೆ fully taxable. Whereas if it is a non-government covered by POGA ಆದರೆ last salary drawn into 15/26 into 30 years 7 months ಅಂದ್ರೆ 31 years ಮಾಡಬೇಕು. 30 years 6 months ಅಂದ್ರೆ you have to stop at 30 years only. Whereas not covered by POGA ಅಂದ್ರೆ average salary into 1/2 into 30 years, whatever months into 30 years only. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾ? Covered by POGA, not covered by POGA. Whereas commuted pension, surrendering the right to receive. If you also receive gratuity, full value of commuted pension
into 1/3 is exempt. Full value ಪನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬಾರ್ದು. Whereas if you do not receive gratuity, full value into half is exempted. ಇಲ್ಲಿ be careful. Received ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 200 pages book ಅಲ್ಲಿ. In all salary exemption cases, ಏನ್ ಪನ್ನಗ ಬರೆಯೋ. Yes, sir. In all salary exemption cases, MK, right, received, first received ಬರೀ, received ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Received minus exempted. Example 1, children education allowance. Children education allowance received 400 per month per child for 3 children. 400 per month per child. Why 400 per month per child for 3 children. Answer MK received ಬರೀಬೇಕು ಶ್ರೀಜಾ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರೀ. ವಿಕಾಸ್ 400 Yes, sir. 3 into 12. ಬಿಂದು ರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 400 into 3 into 12 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಜೀವಿತ ಬಾ? 14,400. 14,400. ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜೀಮ್, ಆದರ್ಶ್. ನ್ಯೂ ರಿಜೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Yes, sir. ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜೀಮ್. ಶೇಖರ್ ಇದಾನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜೀಮ್. ಸುತೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜೀಮ್ 100 into 2 into 12. Old regime only 2,400. ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಾನ? 12,000. 12,000. Example 2, children hostel allowance received 600 per month for 3 children. ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 10 ಸಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಅರ್ಚನಾ? ರಿಸೀವ್ಡ್ 600 per month for 3 children. ಆನ್ಸರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 600 into 12. ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಟು 3 ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಪರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಚೈಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 600 into 12 7,200. Less exemption, be careful. Anybody? 300. 300 up to 2. 200 into, okay, all of you wrong, mostly, but less exemption within the bracket. A figure ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 600 divided by 3 ವಿಶ್ವತ್ ಅವರೇ is equal to 200 received or 300, whichever is less. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದೆ 200, 300 is right, ಬಟ್ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕ? ಓ ಅಕ್ಕ ಎಷ್ಟು? 200. So 600 divided by 3 children, you receive only 200. 600 divided by 2, be careful, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 600 divided by 3 200 or 300, whichever is less. That is 200 into 2 into 12. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಓಲ್ಡ್ ರಿಜೀಮ್ ಮಾತ್ರ, again ಓಲ್ಡ್ ರಿಜೀಮ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಎಷ್ಟದು? 4,800. ಡಿಫರೆನ್ಸ್? Yes. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಎಸ್ 2,400. 2,400. 2,400. So next example 3, Shreya. ಏನು ಕನಿಷ್ಕ್, ಪ್ರಣವ್, ಪ್ರವೀಣ್. Example 3. Yes, sir. Example 3, very important. Two-third pension commuted
2/3 pension commuted on 1st January 2025 and received 6 lakh. And received what? 6 lakh. Plus gratuity. Gratuity ಬಿಡಿ. Plus gratuity ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀ FULL ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಸಂಹಿತಾ ಶಾನ್ಭೋಗ್, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಐತಾಳ್, ಸುರಭಿ ಜಿ, ಶ್ರಾವ್ಯ, ವೈಶಾಲಿ, ದಿಶಾ, ಶ್ರೇಯ ಚಿಕ್ಕಡಿ. 2/3 is equal to 6 lakh. 1 is equal to how much? Full ಅಂದ್ರೇನು? ಶರೀನ್ ಸೀಜು 2/3 is equal to 6 lakh. Praveen, 1 is equal to how much? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ? 9 lakh. 9 lakh. 9 lakh. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೀವ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. Revision class is beauty is in 1.5 2 hours. What you would have otherwise covered in 10 hours will be covering here. 90% ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ MK ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆದಿತ್ಯ ಸೋಮಯಾಜಿ ಕಳ್ಸವನೆ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇಬ್ಬರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಳ್ಸವ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ರಿಸೀವ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರೀ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? ರಿಸೀವ್ಡ್ 6 lakh. MK ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ನಮಗೆ ದೇವರಿಗೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್ 6 lakh ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ 1/3 ಆಫ್ 9 lakh. Full value. Because you're already received as 1/3. So because if you're not receiving, then you're a poor fellow. ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. 1/3 ಚಿಕ್ಕದು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೋಸೆ ಹಾಫ್ ದೋಸೆ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಬಕಾಸುರ. 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ 9 lakh into 1/3 ಎಷ್ಟು? 3 lakh. ಸೊ 6 lakh minus 3 lakh ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್? 3 lakh. ಯಾರಾದ್ರು 6 lakh ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಆದಿತ್ಯ ಸೋಮಯಾಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಲಂಡರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ. 6 lakh is what you receive. ಅದು 9 lakh is a fictional figure, ದೀಪಾ. ಸೊ 9 lakh ನಾವು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅದು HR ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ದೀಪಾ? 6 lakh. 6 lakh ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ? 2/3ಗೆ 6 lakh ಆದರೆ 100%ಗೆ ಎಷ್ಟು? 1ಗೆ ಎಷ್ಟು? ಅದು ಮಾಡುವಾಗ 9 lakh ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಬಂತು, ನೋಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಬಂತು. ಆ 9 lakh ಇದು 1/3 is 3 lakh is exempt. So what some of you will write? So taxable is 9 lakh minus 3 lakh. ಅಲ್ಲ, you have received only 6 lakh. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರದ ರಿಸೀವ್ಡ್ 6 lakh ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್ 9 lakh ಅಲ್ಲ, ರಿಸೀವ್ಡ್ 6 lakh minus 3 lakh. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್? Everybody is clear? Okay, brilliant. So 10/10A. Then earned leave is very very dangerous. 10/10AA. 10/10AA ನಲ್ಲಿ so first is whatever the salary accumulation of leave ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಇಂಟು ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಲೀವ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ 30 days is completely ignored. ಕಂಪನಿ ಲಾ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೀವ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇಸ್ 15 days, ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್. 30 days, ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್. ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ 60 days per annum, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು 30 days ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲೀವ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎನಿ ಲೀವ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ 30 days per annum is completely ignored only for income tax purpose. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಲೀವ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಲೀವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ನಡ್ ಲೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10/10AA ಆಯ್ತಾ? 10/10AA ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಗ್ನೋರ್ ಲೀವ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ 30 days per annum.
Example, worked for 30 years, 6 months. Leave eligibility ಅಥವಾ leave granted 2 months per annum. ಎಷ್ಟು? Shirin, 2 months per annum. 2 RMRs, left side. Leave taken, question ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Leave taken 24 months. 24 months. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಈಸಿ. ಏನು? ವಾಪಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ. X is equal to 30 into 1 month. ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಲೀವ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಲೀವ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ 30 into 1 month. ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ದಿಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PP ಲೀವ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 30 years. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ ಕವನ. 30 years into 1 month. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? 30 years into 1 month 30. 2 RMRs. Y ಲೀವ್ ಟೇಕನ್ ಎಷ್ಟು? 24 months. 24 months. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶ್ರೇಯಸ್? 24 months. ಸರ್ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ. Earned leave, therefore Z earned leave 6 months. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 6 months. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಏನು ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? 30 years 6 months ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಚ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಟು ಟೇಕ್ 1 month. ಲೀವ್ ಟೇಕನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ನ್ ಲೀವ್. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಯರ್? ಅದು ವೆನ್ ದ ಲೀವ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 30 days. ಇದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಈಸಿ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಅಬೌವ್ 30 days ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. 30 years into 1 month. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. ಅಲ್ಲಿ ದೀಪನ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? I think there's some issue with that. Okay, fine. Right, now come to the right side. Okay, take care. Right side. Different. Okay. So, earned leave. Earned leave given. Earned leave ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Earned leave given is earned leave given $35 months. 35 months. Below that, here, vertically, only here, additional computation. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಡಿಷನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಮಯಿ? ಎಡಿಷನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಸಿನ್ಸ್ ಲೀವ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 30 days per annum. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಾ? ಲೀವ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 days per annum. ಅಂಡ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಲೀವ್ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟು ಲೀವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. Shall we? Yes. Under Yes. that, Yes, sir. under that 2 RMRs. Under that 2 RMRs. Left side, company policy. Company policy X 30.5 years. 6 months ಅಂದ್ರೆ half year. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಗಿವ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಯಾರ್. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 months ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಗೆ 1 month. ಸುರಭಿ 30.5 years into 2 months is equal to 61. 2 RMRs. Left side, Y ಅಂದ್ರೇನು? ಲೀವ್ ಟೇಕನ್. ಲೀವ್ ಟೇಕನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜಡ್ ಏನು? EL ಆಸ್ ಪರ್ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಲೀವ್ ನೀನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. EL ಆಸ್ ಪರ್ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಐ ಸೆಡ್? 35 months given. So now come to the left side, Y balancing figure ಎಷ್ಟು? 26 months.
26 months. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ 61 months. ಆ 61 months ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೀವ್ ಟೇಕನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೀವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್, ಅರ್ನ್ ಲೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿರಣ್ಮಯಿ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್. ಲೀವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? 5. 5 months. 35. So when 61 minus 35, this is the number of months. 26 months leave taken. Are you clear? This is common. Y is common. Y is common. Now complete right side. For income tax, X is equal to Pranam Bhandari 30 into 1. ಹರ್ಷಿತಾ ಮತ್ತೆ ಕವಿತಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇದಾರಾ? ಇಬ್ರು ಇಲ್ವಾ? 30 into 1 month. ಎಷ್ಟು ಹರ್ಷಿತಾ? 30 into 1 ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಯಾಕೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ 30 2 hours. ವೈ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ? 26 months. 26. ಅದು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೀಜ 46. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? EL 4 months. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ 4 months. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ ಸರ್ 3 exemption 4 exemption ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2-3 ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. 10-11 SPF ಮತ್ತೆ PPF everything is exempted. 10-12 refund of RPF is exempted. So interest earned on ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. Interest earned on contribution made to SPF, RPF, PPF in excess of 2,50,000 is also taxable now. 2021 ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. when there is no employer contribution, above 5 lakh is taxable. Fine. NPS ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. then Agnivir is fully exempted. HRA ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. 1010 CEC VRS ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 5 lakh. ಇಲ್ಲಿ 1010 AA ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಗ ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದು ತಪ್ಪು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್? ಅರ್ನ್ ಲೀವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 25. 25 lakh. 25 lakh ತಾರೆ. 25 lakh ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಲಿಮಿಟ್ 20 lakh. 20 lakh. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. 20 lakh ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 25 lakh. ಎಸ್, ಇಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್. 1010 C is VRS. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 lakh. LTC ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ 24-25, 22-25 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ 4 calendar years exempted. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಎಟ್ ಇಂಟರ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ IFSC ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ. IFSC ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, IFSC ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. IFSC ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಫಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೇ ಓದಿ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಬಂದರೆ 1 mark 2 marks ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. IFSC is exempted here, income. Same way 1015B also should not be relevant. Foreign cruise companies ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಇದೆ, 44 BBC ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರು ಟಚ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Now buyback is not exempted. Buyback is not exempted. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ರೈಟ್, ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಟೈಮು ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ salary for various purposes. Salary for various purposes. Small a for entertainment allowance deduction only basic 1/5 of basic pay. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೈ ಫಾರ್ 80-90, ಬಟ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಹಿಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಅದು 16 to 16 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ II ಅದಕ್ಕೆ
Next one. For salary, salary definition. For gratuity covered under POGA. Gratuity covered under POGA. Gratuity covered under POGA. Last salary drawn. That's an important term. Last salary drawn into 15/26. 15/26 days. 4 days, Sundays, into 31 years. So never into 31 years, which is the bracket. Say 30 years, 7 months. 30 years, 6 months, round off Madagilla. Be careful. 31 years, which is the bracket, Charan. 30 years, 7 months. Whereas for 30 years, 6 months, be careful. Look at me, Kavana. Normally 6 and above now, next week, Illilla. 30 years, 6 months, Surabhi. Whereas 30 years, 6 months, Savya. It is a 30 years only. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ? ಮಮತಾ ಚೈತ್ರ. Yes. 30 years, 6 months. 30 years, 6 months ಗೆ 30 years only. This is about what? ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ salary is equal to basic pay plus all DA. Entire DA. So 1010 covered by POGA ಗೆ basic pay plus entire DA. Are you enjoying the notes? ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ 1010 again. Sorry, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ. Okay, next point, separate point. Normal definition of salary for HRA, under section 1013A, 10 which is the bracket 13A, comma, gratuity not covered. Gratuity not covered, which is the bracket for average salary. Only last salary, sorry, gratuity not covered, which is the bracket, average salary into half. Average salary into half into 30 years. ನಮ್ಮ example ಅಲ್ಲಿ 30 years arrow mark ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 30 years ಅಲ್ಲ ದೇವರು, 30 years, which is the bracket for 30 years, 7 months, 30 years, 5 months, 30 years, 11 months. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. Above 6 months consider ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Are you catching? Are you enjoying the notes? Yeah. Yes, sure. Yeah. So for HRA, then gratuity not covered by POGA, comma, RPF contribution. Next, VRS. Majority of the cases is a definition. VRS is equal to basic pay plus Srinivas DA if it is taken for retirement benefit. Taken for retirement benefit, forms part of salary, enters into benefit, Vairalakshmi, all same. Plus fixed percentage commission. Vaishali, Manoj, fixed, percentage commission. Fixed percentage commission. Clear? Yes, this is a common definition. Next, point number 4. Salary for the purpose of perquisites. Say RFA. Biggest definition. If you observed, I have also gone from smallest to the biggest definition. Note ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Salary for the purpose of perquisites, say RFA, 1 by 1. Basic pay plus DA if it is taken for retirement benefit. Different income plus any commission. Somaji. Any commission plus allowances to the extent taxable. Exempted allow. Allowances to the extent taxable. Plus bonus plus commission. ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ
It does not include allowances exempted, does not include RPF contribution, ಮತ್ತೆ retrenchment compensation ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಸಬ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಾಕು. ಎಂಜಾಯ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ? ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ಲೈನ್ ಬಿಡಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಾಬಾ ಮೇಡಮ್? ಸೊ ಲೀವ್ another 2-3 lines. That is about salary definition. Next ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. Statutory limits. All of you read? Statutory limits. Statutory limit. One by one. EA, entertainment allowance. 16 to government employees. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಬರೆದಿದ್ದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. Entertainment allowance 16 to government employees. ಎಷ್ಟು? 5,000. 5,000. 10-10 gratuity covered or not. ಏನೋ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ? ಏನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಏನೋ ಆದಿತ್ಯ, ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ಅವನು ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತಾವನು, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತೆ? ಏನು? ಚಿತ್ರಲೇಖ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಲು ಸರ್. ಓ, ಅದಕ್ಕಾ? ಸೊ ಬರೀ covered by so 10-10 gratuity covered or not covered ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. covered or not covered ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್? 20 lakh. 20 lakh. Next 10-10 AA EL 25 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ 25 lakh. 25 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10-10C VRS 10 within the bracket 10C VRS 5 lakh. Next 10 within the bracket 10B. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರ 10B? 10 within the bracket Capital B. 10B close the bracket 10B. Retrenchment compensation also 5 lakh. ಒಂದು 2 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. HRA ಫಾರ್ ಆಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಚಿನ್ಮಯ್, HRA ಫಾರ್ ಆಲ್ 40% ಆರ್ 50% ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು 2 ಲೈನ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ಕವನ? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. 40% ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಾರ್ 50% ಸ್ಯಾಲರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10-10A ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ 10-10A 1/3 or 1/2 ಆಫ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 1/3 ಅಥವಾ 1/2 ಆಫ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫುಲ್ सीजा सब्जेक्ट में आजा. ಈಗ ಕೋರಿ ಆಜಾ ಹೊಡೋ ವೈಶಾಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ గారు. ಅದ ದೇಶ ವೈಶಾಲಿ. ಸೊ ತನ್ನಿಂದ ಕೈ ತೆಗಿಯೇ ಪರಿಣಿತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು? 1/3 ಆರ್ ವಾಟ್? 1/2. 1/2 of full value. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಾವೇಜ್ ಇನ್ನೇನ ಇದೆಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್? ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅದು RFA ಅದೆಲ್ಲ 12%. ಅದಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಅದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೊಂದು 2 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ a 3 ಐಟಮ್ಸ್. 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? 3 ಐಟಮ್ಸ್ EA ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್. EA ನಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ. EA ಫಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, HRA, ಕವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಹೋಗ, 10-10B retrenchment compensation 5 lakh amount prescribed as per section 25F of the Industrial Dispute Act, then the amount received. So 10-10B, 10-10C. C ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ 1010C ಆ 1010C VRS ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ VRS ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ completed years into 3 times into last salary drawn or balance service in months into last salary drawn, comma whichever is less. ಅದು ಎರಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಔಟ್ಸೈಡ್. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡ್ರಾನ್ ವಿಚೆವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಇದೆಲ್ಲ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HRE 1010 ಇಟ್ಸಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಾ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 1010AA ಅರ್ನ್ಡ್ ಲೀವ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1010AA ಅರ್ನ್ಡ್ ಲೀವ್ within the bracket additionally average salary into 10 times. ಅದು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಲೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಆ 3+1 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದದು ಸಾನ? ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟು 10 times. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ 3 ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಲಿಮಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಪ್ರಾ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯುನಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯುನಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆದರೆ 15 days ಸ್ಯಾಲರಿ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ. ಅರ್ನ್ ಲೀವ್ ಆದರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. HR ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೇಲೆ 10%. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, 3 ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸೀವ್ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೇಲೆ 10% ಸ್ಯಾಲರಿ, 15 days ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್? ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈಚ್ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆಗೋದು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರಿಮೈಂಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಲ್ವಾ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದು ಯಾವುದು PF ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. PF ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು RPF. Employers' contribution to RPF greater than 12%. Excess taxable. Interest on RPF greater than 9.5% taxable. Next, employers' contribution to RPF, ASAF, approved superannuation fund. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ 200 pages ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡೋದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸೂಪರ್ಯಾನ್ಯುಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ರಿ. ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸೂಪರ್ಯಾನ್ಯುಯೇಷನ್ ಫಂಡ್ RPF and ATCCD pension scheme. ATCCD Surabhi pension scheme greater than 7.5 lakh. Put together, greater than 7.5 lakh in aggregate. Dash, excess is taxable and interest on such excess is also taxable. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ.
along with that arrears of salary kavana section 89. Yeah. So 18 ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 12%, ಒನ್ ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು, ಅದು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಈಗೇನು ಮಾಡೋರು ಏನು, ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ on contribution to SPF, PPF, ಅದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾಡವ. SPF, PPF ಅಂಡ್ RPF. URPF ಬರೋದಿಲ್ಲ. SPF, PPF ಅಂಡ್ RPF. Interest earned on contribution to SPF, RPF, PPF in excess of 2,50,000. In excess of 2,50,000. Within the bracket, 5 lakh contribution when there is no employer contribution. PPF ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾನು. 5 lakh contribution when there is no employer contribution, close the bracket, is also taxable. ಅದು 2,50,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರದ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರದ? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ SPF ಗೆ PPF ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SPF ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ 2 lakh, PPF 1 lakh, ಟೋಟಲ್ 3 lakh ಆಯ್ತು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ earned on 50,000 is taxable. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡು, ಯು ರಿಚ್ ಫೆಲೋ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರು? ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಬೌವ್ 5 lakh taxable. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. Yes, sir. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 224 ಅಲ್ಲಿ ಕೀಮನ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೆಲವು, ಅದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ 2-3 ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅದು ಬರೀ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, RFA Y, RFA Y ಅಂದರೆ 10% ಆಫ್ ದ OC. ಅದು Y ಅಂದರೆ 10% ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫರ್ನಿಚರ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 10% ಆಫ್ OC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಎಷ್ಟು? ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ 10% ಆಫ್ ದ OC, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? 10% ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. Yes. Yeah. Next. ಅಲ್ಲಿ ವೈ RFA ಇಲ್ಲದೇನೆ ಖಾಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ RFA ಆರ್ ನೋ, ವೈ ಅಂದರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ 10% OC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. Sale of assets to employee. Perquisites cost minus depreciation minus that. ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಲೋಡ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಹೋಯ್ತಾ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್. ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಲೋಡ್ರಿ 2 RMRs, WDV, under that 1 by 1, computers and electronic. Computers ಮತ್ತು electronic item 50% WDV. Next, computers and electronic items 50% WDV. Next ಏನು, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್
20% WD. ಇದು WD ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ every other item SLM every other 20%. item 10% for completed years only. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? 50% WDV, 20% WDV, 10% SLM. ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುವ್ಯಕ್ತ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಹೊಸತೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಂಡರ್ PGBP, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಂಡರ್ PGBP ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ಕೊಳಗಿ? ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 5%, PGBP WD, SLM ಕೊಡ್ತಾರೆ. PGBP WDV ಅಂತ ಎಷ್ಟು? ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 5%, ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, F&F 10%. Next, normal plant, vehicles, scooters, etc. 15%. Nothing is given here by 15%. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಿಲ್ಲ ತಾನೇ? Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಬ್ಬ ಬಾಗಿಲಾಗ್ತೀವಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಾರ್ ಅಂತ, 30%. ನೀವು ಹಾಕುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲಾಗ್ತೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಅಂತ, 30%. 30%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, very above 40%. Highest depreciation rate now is 40%. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಇಂಟ್ಯಾನ್ಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 25%. 30%ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಇಂಟ್ಯಾನ್ಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 30%. KPTCL F 30%, 25%. ಇಂಟ್ಯಾನ್ಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 25%. ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Recently understood, Baba? Yes. So this is mainly about the salary computation. Salary 90% ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ಇದೆ. Yes, now let's quickly take you to one of the easiest head of income called house property. House property, very simple. So there are two categories of house properties. 23(2) property, let out ಅಥವಾ deemed let out. 23(2) ನಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. 2 self-occupied property ಅಥವಾ 2 properties in Sirsi, but I could not occupy because I am in Bengaluru. Annual value is nil. 1 ಅಥವಾ 2. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, Kavana has one house in Bangalore, one house in Sirsi. Both are not exempted till January 26 exam. May 26 exam ಗೆ exempt. ಭಾವನಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ? So May 26 amendment ಆಗಿದೆ. Is it clear all of you? So our property annual value is nil. Only deduction is interest. Normally 30,000 for ACRQ. Acquisition, construction, repair, major repair, renewal, reconstruction. However, if you satisfy the additional conditions, up to 2 lakh ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ 2 lakh, ಇನ್ನೊಂದು 2 lakh ಅಲ್ಲ. Okay, so you will be getting what? 2 lakh rupees. What? 2 lakhs. So 2 lakh rupees will get deduction. ಯಾವಾಗ? Only for AC, acquisition and construction. Then loan borrowed on or after 1/4/1999. Most important, loan ಯಾವ ವರ್ಷ ತಗೋತೀರಾ ಆ ವರ್ಷ ಬಿಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 5 more years ಇಂದ you should have completed the construction. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಚ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು 5 years ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 lakh rupees and also you should get a certificate, okay, from whomever, SBI ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, you will get a deduction. This is about the 23(2) property. Whereas let out property or deemed let out property, first you have to compute GAV, MRV or FRV, whichever is higher.
this figure of standard rent, whichever is less, stop here if it is a DLOP. If it is a let out property, actual rent received or receivable minus unrealized rent, rule 4 condition satisfied, whichever is higher. If that figure is equal to E is equal to D, less vacancy allowance. Recent this is called GAV. Less municipal tax is paid anywhere in the world by the owner. Difference only cash basis. Okay. Difference is called net annual value. Adike two reduction, 30% standard action, interest on loan, any amount is allowed. So differential amount income from house property. Point number 1. Point number 2. The section wise analysis bekadre 22 is a charging section. Annual value of any building, okay, is going to be taxed as what? Income from annual value of any building is taxable as in the hands of house property. One nisha just. Okay, right, stick notification there. So what are the points? Sorry. So annual value of the building is chargeable tax in the hands of owner, provided it's not used for own business or profession. Own business profession, barodilla. Point number 1. Point number 2, 23 is the annual value section, which we discussed just now. The extra point andre, if you're a real estate businessman, ನಿಮ್ಮ building complete ಆಗೋ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು next 2 years no DLOP concept. Beyond that, if it is there, you have to take it as a DLOP. 24 is the deduction. Then 25, no reduction. Interest payable outside India without TDS, 100% disallowed. 25A, unrealized rent received or arrears of rent received is taxable in the year of receipt. Even if you are not the owner in that year, Chitra, even if you are not the owner, that's taxable at minus 30%. 26, myself and Kavyanjali are co-owners. If the ratio is specific, 60% my hand, 40% her hand. If it is not, it is taxable separately as AOP. 27 is the definition of owner. Transfer of property to spouse without adequate consideration, or without having an agreement to live apart. Transfer to a minor child not being a married daughter. Transfer is the owner. Disputed ownership, a single officer will decide, subject to court will decide. Impartible estate owner, the person is holding the same is the owner. Then very special one, lease transaction. About 12 years iddaga lessee is the owner. However, if it is a month-to-month lease or less than 12 months lease, there is no such question coming to picture. Then 2 special transactions. AOP collects members from the members, collect money from the members. Registration is in the name of AOP company or society. If they give the possession, the members are going to be the owner, even though the registration in the name of AOP. Similarly, part performance of a contract. Annapurna, she has sold a property to me, 100 lakh, but I paid only 60 lakh. So, but the registration agilla. But I said, madam, give me the possession. Moment she gives the possession, from that day, I am the deemed owner. So, this is about section 27. Simple head up income computation is reasonably easy. Yes, sir. Yes, sir. Yes. House property ಅಂತ Yes, sir. computation ಇಲ್ಲ. Yeah, annual value ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, glance ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yeah. A minute. Salary computation problems. Page number 78. Yeah. So beautiful questions in the format. Either based on your
ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 78 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಂತಿದೆ 150 BSc 1A ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? ಎಸ್ ಸರ್. Yes. ಈಚ್ ಐಟಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ, DRS ಇಲ್ಲಿ DA ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ HRA ಕಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ you have to consider DA if it is taken for retirement benefit. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಕು, ತುಂಬ ಈಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ನೀನು ಎಂಬುವ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ರೀಸನಬಲ್. ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಂತಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಲುಕ್ ಇಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಬಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್. MRV 1,90,000 50% ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ರೆಂಟನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಾಫ್. ಅದು ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, 30% ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ವೆರಸ್ ಲೆಟರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್, ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 2/3 ಮತ್ತು 1/3. 2/3 is self occupied, 1/3 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಯಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅವನ. Sir, if I have a house in Bangalore and another house I buy in other place, I be in this house for 4 months, in that house for 6 months, then how do we interpret? ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? Like either in that house or that another house. No, the balance time, is it locked or is it given to someone else? It's vacant. It is totally vacant. So now you have 2 houses, and are you staying in Bangalore because of the business employment profession? That is the deciding factor. So our question is, Sirsi, she has one house, adu vacant because she has got a job in Bangalore. Bangalore own house idre, even for one day you stay in own house, that Sirsi house is not exempt, it's going to be taxable. But Bangalore own house illa andre, it is both are, sorry, whatever houses in Sirsi, 2 houses also exempted. Now third question what you have is, you are not in Bangalore because of business employment professionals were. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲಾಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ, ದೆನ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ठीक है? Yes. Yes. So this is the heavenly program which happened today. Just some photos from students, who is a company secretary, who is a professor in ಎಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ವೇ ವಿ ಡಿಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ, ಓದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮುಗಿಸೋದಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. He is a professor, philosophy is amazing. And look at the people, you can see all grey hair, everybody senior, but their interest in Vedanta, interest in the tattvas was amazing. I was stunned. ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು the way they were, and all villages, they may not be so called city people, villages highly educated ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, but the way they were and their innocence was just beautiful. And this gentleman is amazing professor. Okay, even ನಮ್ಮ student, company secretary, etc. Just for information. Okay, so this is how we did the plastic mukta also. And ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಲೆ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ವಿಲೇಜಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರಲಿ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ.